ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 64 ਜਣੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ GTA ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਰਕਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 8 ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੌਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ 64 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। 64 ਕਾਮੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁਆਨ ਦੇ ਜੀਸਸ ਰੋਜ਼ਾਲਸ ਗੋਮੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਜੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਇਸ ਐਲਬਰਟੋ ਗਾਰਸੀਆ ਗੈਲਵਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So Project Norte began in November 2022 as a joint labor human trafficking investigation between York Regional Police and the Canada Border Services Agency. York Regional Police Human Trafficking Section received a complaint from one Mexican national about his work and living conditions in Canada. Human trafficking investigators spoke with other Mexican nationals who also provided similar facts that indicated they were exploited by an organized labor trafficking crime group operating in York Region and across the GTA. The foreign laborers described incidents of false promises, which included documentation, quality of housing, their work hours, and their pay. They also described living in deplorable conditions, including overcrowding, with dozens of people sleeping on mattresses on the floor, a lack of food, a lack of privacy, and bug infestations. They also described forms of coercion and control, which included isolation, a lack of freedom, being financially bound, threats, and sexual assault. York Regional Police and the Canada Border Services Agency engaged in a joint investigation due to the international aspect of this investigation. The Provincial Human Trafficking Intelligence-led Joint Forces Strategy, known as IJFS, their members also provided support throughout this investigation. Investigators worked together over a 3-month period to identify the methods of the organized labor trafficking crime group, identify their members, and also their locations where the workers were residing. Investigators observed the organized group house foreign laborers across the GTA
and transport them in a fleet of vehicles, which included buses, to various work locations in the GTA, including farms, factories, and warehouses. The investigation by the Ministry of Labor is still being conducted, and as such, the work locations and company names will not be shared today. On February 8th, 2023, human trafficking investigators from York Regional Police, the OPP, Toronto Police, and Peel Regional Police executed search warrants at locations in East Gwillimbury, Vaughan, Toronto, and Mississauga. These locations included a farm, a large estate home, a bungalow, a townhouse, and a condominium. 5 accused were located either at these locations or actively transporting foreign workers to their work locations. The 5 charged include Trey Trin and T. Kim Huen Vu of Vaughan, both of who are Canadian citizens. Also charged are Jesus Navarrete Garcia, Montserrat Monteras Ibarra, and Hiram Martinez Rodriguez, who are all Mexican nationals. Warrants have also been issued for Juan de Jesus Rosales Gomez and Luis Alberto Garcia Galvan. On February 8th, 2023, investigators also located 64 foreign workers. Spanish-speaking members from YRP, CBSA, and the OPP were present to answer any questions and, most importantly, to allay any fears that day. The workers were then offered an opportunity to come to a victim assistance center, which was set up in York Region and was the result of a partnership with a local faith-based group. 53 of those 64 foreign workers accepted the offer of assistance and were transported to the Victim Assistance Center, where again, Spanish members of police and CBSA were available to answer questions. Community partners, including Victim Services of York Region, were also present to provide additional clothing, as well as interim housing for those who required it. York Region paramedic services were also present to deal with any medical issues. A local business also assisted us by preparing Mexican-styled food at the center throughout the day. The Mexican consulate in Toronto has also been in contact with their citizens to provide support and services as required. York Regional Police are asking other victims of labor trafficking to come forward. Any victims of labor human trafficking who are hesitant to come forward due to immigration status concerns should be aware that they have the right to support and protection under the laws in Canada. For anyone who still has concerns about speaking with the police, there are community supports available which will assist foreign workers, and there's also the Canadian Centre to End Human Trafficking, who can connect victims with services across Canada and also provide legal advice. We also want to remind the public that vulnerable people may be living in our communities and may be working right beside you. Please help break the chains of human trafficking by reporting suspicions to police, other government agencies, Crime Stoppers, or the Canadian Centre to End Human Trafficking.